comprehensive plan to develop Trincomalee, President says. Malaysia vows to help Sri Lanka join the Regional Comprehensive Economic Partnership. Now the news in detail. President Ranil Wickremesinghe said that the government is planning to create industry, agriculture and service sectors based on technology with priority given to digitalization and green economy. The president said this during his address at the opening ceremony of SLIT campus in Kandy yesterday. අපිට අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අනාගතය තමයි තාක්ෂණය. තාක්ෂණය පදනම් කරගත්ත කර්මාන්ත ක්‍රමයක්. තාක්ෂණය පදනම් කරගත්ත කෘෂිකර්ම ක්‍රමයක්. තාක්ෂණය පදනම් කරගත්ත සේවා ක්‍රමයක්. එතෙන්ටයි අපි ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ණය ප්‍රතිවගත කිරීමෙන් පස්සේ ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ අපි ඉදිරි ගමන. පළමුවෙන්ම අපි සීග්‍රයෙන් වර්ධනය වෙන ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඉතා තරඟකාරී ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න අපි පළමුවෙන්ම තාක්ෂණය පදනම් කරගත්ත ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න, දෙවනුව ඩිජිටල් ක්‍රමයේ පදනම් කරගත්ත ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න, තුන්වෙනුව හරිත ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න. ඒකයි මේ හරිත වැඩසටහන් පිළිබඳ ආර්ථිකයේ අපි ලංකාව අද ඒකට ඇතුල් වෙලා ඒ පිළිබඳ වැඩ කොටසක් බාර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇති කරන්න නම් අපිට අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රම ඕනේ. අපිට ඒ දැනුම ඕනේ. අපේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් පමණක් ඒක ලබා ගන්නට බෑ. අපේ විශ්වවිද්‍යාල පාරිණික ක්‍රමයට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. අපිට උවමනා සංඛ්‍යාව තාම ඒ ක්‍රමයෙන් ඇති වෙලා නැහැ. ඒ ක්‍රමේ නැති කරන්න උවමනා නැහැ. අපි ඔක්කොම ඒ ක්‍රමයෙන් බිහි වුණේ. ඒ ක්‍රමේ නවීකරණය කරන්න ඕනේ. ඒක නවීකරණය කළා අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාල වලට අමතරව අපිට තවත් තාක්ෂණ දැනුම තියෙන උපාධිධාරීන්, ශිල්පීන් බිහි කරන්න තියෙනවා. President Wickremesinghe said that the government has made agreements with India to develop Trincomalee as an economically prosperous hub of the eastern province. The president said this while speaking at the Chenkaladi Central College in Batticaloa recently. අපි ඉන්දියාව එක්ක එකතු වෙලා තියෙන එකතු වෙලා තිරුකුණාමලේ නගරය දියුණු කරන්න. ඛනිජ තෙල් සම්පත් ගේන්න. ඒ වගේම වෙළඳ කලාපයක් දාන්න. කටුනායක බියගම අක්කර 400යි. මම බලන්නේ අක්කර 1000ක් දාන්න තිරුකුණාමලේ. තිරුකුණාමලේ වරායත් ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරන්න. අපි සිංගප්පූරුවෙන් සමාගමක් ගත්තා. සුබාන ජුරං සමාගම දැනට විශාල සැලැස්මක් හදලා තියෙනවා. දැන් ඒක ඉදිරියට ගෙන යන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මෙතන විශාල නගරයක් නැගෙනහිර තියෙනවා තිරුකුණාමලේ. ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කේන්ද්‍ර ස්ථානයක්. ඉතින් නිලාවලී ඉඳන් පානම වෙනකන් සංචාරක වැඩසටහන් සඳහා අපි දැන් සැලැස්මක් හදාගෙන යනවා. ඒක කරන්නේ සුබාන ජුරං ආයතනය. එහෙනම් මුහුද ළඟ විශාල දියුණුවක් ඇති කරන්න. අභ්‍යන්තරයේ වැව් වටේත් කැලෑ ළඟත් අපිට පුළුවන් ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න. අන්න ඒකයි තියෙන ප්‍රධාන වැඩසටහන් තුන. මේ තිරුකුණාමලේ දියුණු කරන්න, සිස්ටම් AB දියුණු කරන්න, ඒකම කෘෂිකාර්මික නවීකරණය, ඒකට කිරිහරක් ඇතුල් කරන්න, ඊළඟට සංචාරක ව්‍යාපාර. ඒකයි අපි ඊළඟ අවුරුදු 10 කරන්න ඉන්නේ. අලුත් ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න. අනික් අයට ඇවිල්ලා IT ව්‍යාපාර ඔක්කොම පටන් ගන්න පුළුවන්. උද්ඝෝෂණය කරන්නත් උවමනා නැහැ. දැන්ට තියෙන ඔය ප්‍රශ්නේ తాවකාලික එකක්. අපි කිරි ගෝවින්ගේ අයිතියත් ආරක්ෂා කරලා දෙන්න. එක කොන්දේසියක් උඩ විතරයි. මේ වැඩසටහනට ඇතුල් වෙලා ලීටර් 12ක් ගන්න එක සතෙක් එක්ක තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. Malaysian Minister of Foreign Affairs Dr. Samri Abdul Kadir said that Malaysia will support Sri Lanka application to join the Regional Comprehensive Economic Partnership. Malaysian Minister of Foreign Affairs said this at a meeting with the Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees in Colombo yesterday. The Prime Minister stated that Sri Lanka's entry into RCEP would bolster its economic connectivity within the broader Southeast Asian region. The Prime Minister affirmed the government's alignment with the future version of ASEAN for the Indo-Pacific area, pledged full support for the advancement of this perspective. The Prime Minister and the visiting minister discussed bilateral relations and special emphasis on cooperation for enhancing trade and investment cooperation. Premier Gunawardena invited Malaysian entrepreneurs to enter new areas of investment in Sri Lanka in the hospitality industry, education and pharmaceutical industry.
The Prime Minister thanked the government and people of Malaysia for the support given during last year's economic crisis. Minister Samri Abdul Khadir said his government was looking forward to increase the economic and trade cooperation with Sri Lanka. Stay tuned. We will return after this commercial break. Welcome back. Minister of Ports, Shipping and Aviation Nimal Siripala de Silva said the Sri Lanka aviation sector has reported a profit of 22 billion rupees from January to August 2023. The minister said this during a news briefing held at the President Media Centre on the 9th of this month. The minister highlighted that approximately 10 billion rupees from this profit had already been contributed to the treasury. The minister also said that efforts are underway to restructure Sri Lankan Airlines, the national carrier, with a focus on improving its operation and financial performance. The minister further highlighted that the government is committed to ensuring the job security of around 6,000 employees of the airline during the restructuring process. The minister highlighted the success of operations at Palala International Airport, emphasizing that the airport has completed 200 flights. The minister said that himself and the Minister of Power and Energy facilitated the import of aviation fuel by the private sector, ensuring a stable supply of fuel for airplanes. The minister said that efforts were made in increase the frequency of flights by different airlines to improve connectivity and accessibility for travelers. Increased profitability in the aviation sector expected to have a positive impact on the country's overall economic stability. The Colombo Air Symposium 2023, an annual international academic forum organized by the Sri Lanka Air Force, was commenced for the 6th time after a 3-year hiatus on the 9th of this month. This Colombo Air Symposium 2023 will be held for 2 days under the theme Fostering Shared Air Interest in the IOR, Geographical Cooperations, Complexities and Compulsions. The thematic choice of the symposium establishes a platform to enhance cooperation and mutual understanding among nations in the Indian Ocean region. The symposium prioritized discussion to promote transparency and trust building, serving as a means to prevent conflicts within the airspace of the IOR. The keynote address was delivered by Professor Adam Leom Kokwe, the director of the Center for Defense and International Security Studies at the National Defense University of Malaysia. Colombo Air Symposium was represented by ambassador, high commissioners and foreign delegates attending from over 40 countries. The Chief of Presidential Staff and Senior Advisor on National Security to the President, Sagar Ratnayaka, graced the event as the chief guest. Commanders of the Army and Navy, senior officers of the tri-services, senior state officials and distinguished scholars graced the occasion. The Victoria Golf Resort and the Noor Elia Golf Club is set to tee off in an accelerating golf tournament, making the much-anticipated 4th installment of their annual rivalry this Saturday. This announcement was made at a press conference held in Colombo yesterday. This highly anticipated golf tournament was halted for 2 years from 2022 to 2022 due to the unprecedented circumstances during that period. The men's team of the Noor Elia Golf Club is led by Naina Dahigama and Kanchana Wickramasinghe will lead the Victoria Golf Resort. The women's team of the Noor Elia Golf Club will led by Ahalya Rajan and Nilu Chaithilaka will lead the Victoria Golf Resort. This tournament is quite special as I see because as far as I'm concerned, in fact, this is a tournament where the same members of the same fraternity or the friends or the brothers divide into 2 teams and play a game. On the course, I believe that everyone will show their competitive strength and competitive spirit. More than anything, I think having such a tournament, the winner will be golf because this is what we all love. These 2 clubs
the Victoria as well as and the Nuvarelia Golf Club has created history in 2017 by bringing this new tradition into the golfing arena. And unfortunately, of course, last 3 years we could not play this game. I'm very happy that we are back with this gracious event, and then we can actually continue our tradition or make this a great tradition. Nuvarelia Golf Club, you know, the very special place because that is the second oldest golf club in the world outside UK. And also, it basically carried forward a very strong tradition. It's a highly traditional club. Stay tuned for the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on negative notes today. The all-share price index dropped 6.71 points to close at 10,817.53, and the S&P SL dropped 6.38 points to close at 3,041.32. The turnover was 0.6 billion rupees and over 19 million shares were traded. Up next are Forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe our channel on YouTube, follow us on Facebook. Take care and good night.